вратаря нашей сборной, как он сумел в этой... And the goalkeeper with an kick, which is well set. It's a good ball over the top by Tinatan. Great touch from Super now to get one-on-one with Tokotаев. Замыкает матч. Ой, какой момент! Tempo yükseldi. Traore şimdi. Ason Balonga'ya doğru yükseltti. Gol pozisyonu Ason Balonga. Kaleci çıktı Tokotаев. Zorlayan orada Yılmaz. Tehlikeyi önledi Tokotаев. Da Yılmaz Ason Balonga ile işbirliği yaptılar. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Max Grader Tokotаев. Üst üste Tokotаев'den. Orta geldi. Atınca orada kafa. Kaleci son anda. Doğru. Miraç kaleci çıktı. Tokotаев. Aldı Özcan. Kaldırdı kafasını. Özcan. Kaleyi düşündü. Tokotаев. Seken top. Kaleciyi oldukça zorladı. Korner. Baktı arkadaşlarına, çekti topu, yerden sekti. Kafa. Kaleci Tokotаев ikinci pozisyon. Savunma. Tokotаев farkın artmasına izin vermiyor. Boşluk aradı. Dönerek vuruş, kaleci uzandı. Kerem harika aldı, harika döndü. İyi de vurdu. Ve direkten dışarıya Tokotаев'in bir hamlesi yok. Ev sahibi geliyor Sissoko'yla. Sissoko! Eržan Tokotаев. 17. dakika uzaklardan denedi Sissoko. Etkili geliyor kaptanıyla Kaan. Kaan çevirdi. Şut, kaleci Eržan Tokotаев ikinci pozisyon. Ramirez pasını verdi Oker'e. Oker'e kaleci Tokotаев. Ardından savunma. Ama solunda Beni var bu arada. Onu kapatmaya çalışan Landel. Barış geldi. Doğrudan kaleye son anda Eržan Tokotаев. İyi kapattı köşeyi Eržan Tokotаев. Yaptı Orhan. Kafa vuruşu. Kaleci elinden kaçırdı Tokotаев. Малайзиялыктар өз үйүндө азыр 12-чи оюнчусу бар. Алардын күйөрмандары алардын колдоосу менен чоң бир жүрүп барып. Мягко сделал передачу, не было толчка. Халим смещается к центру, будет бить, бьет, защищает ворота Токотаев! И сейф отличный от вратаря нашей сборной. Как он сумел. Sefa kaleye doğru gitti Tokotаев son anda. Geldi. Hasan geldi. Hasan vurdu Eržan Tokotаев. Dönen top Hasan, gol! Şimdi Eze. Emeka Eze. Eze vurdu. Kaleci uzandı Eržan Tokotаев. Müthiş çıkarttı. Çok sert burada Eze. Pendikspor gole yaklaştı. Geraldo ortayı yaptı içeri. Bir vuruş kalecinin üzerine. Ferhat oradaydı. Eržan Tokotаев. Токотаев даяр бул соккуну кабыл алууга. Жок, командалык жүрүшкө басым жасоот, атына эми гана баш менен жолдон мына сыртты көздөп пас калтырды. Эми гана жер менен чибирилген топ Эржан Токотаев. Чыгып Шамурзаев жана дарбоз Фабио Лимага. Фабио Лиманын пасы Токотаев. Азамат. Forward in blue. Falls back to Shukurov in the middle. Has a really good go at goal. And that was a decent save from Tokotаев in the Kyrgyzstan goal too. That was hit with some venom, but it was put away. Uzbekistan will have another chance from the right-hand side. Across into the middle, and that's a really good save. Masharipov wins the aerial battle. Tokotаев makes the save. That was so right. 15th minute now, and UAE investing more into the match as Yahya Al-Hassani is denied there. Paulo Bento, his head coach, is impressed there. But an easy stop in the end, but straight away. As Fabio Lima, it's a lovely slide rule pass through here towards Harib Abdallah Suhail. And the goal scorer for the opener is denied by Tokotаев. Midway through the second, coming towards the end of the match, UAE have always been in control as we see a... Şimdi Ferhat etkili vuramadı. Eržan Tokotаев son anda niye çıktı? Out. Ayağına oturmadı top Ferhat. Nabbed it here in a good position. Sada Azmoun is forced a little bit wide to get onto the score sheet. Down at the other end. The shot comes in and it's spilled, and this will be...
дорогие друзья. В то время... Ой, как опасно! Эржан Токотаев. Чыга турчу оюнчулардын бири алыстан сокку Эржан Токотаев өз ордунда. Defense splitting pass puts in Abdulrahman and Tokotаев is there to fingertip save. Oh man, close to getting that insurance goal. Here in defence, it goes straight to Afif of all players. He fires in the shot, but it's saved by the foot of Tokotаев in goal. Deflected as well off the defender. 6th minute, and now a free kick from Ahmed Fatih is saved by the top. And they continue their fine form in the second half. Afif here with a no. 72nd minute, Qatar looking for more as the corner goes near post and flicked on there by Jassim Jabbar, and it's saved. Qatar of the match. 89th minute though, Afif is in acres. Comes out to Arshad Al-Alawi, fires it in, and Tokotаев is there again, making a string of superb for that earlier error at the beginning of the game. With some brilliant poor forwards, they need another goal. Another save from Tokotаев. Off, shifts it onto his right foot. The whipped shot is кимдир бирөө сокку жолдойт жана ышкырык жаңырды, сокку бар. Токотаев эч кандай кыйынчылыксыз кол кылышты жана мындай катачылыктан Аршат Саид Алави бузуп кеткен. Надо включаться в борьбу Кайрату Жиргалбеку. Отлично.